Ladies and gentlemen, kama munadhani ati watu wetu narrative inaweza isha hapa Kenya, then let me tell you that, let me remind you that narrative can never end, na hiyo ni ndoto ya mchana, cause this is Rigathi Gachagua now after consolidating the people of Mount Kenya region. Sasa ni kama ameanza kutembea Cumberland preaching the same narrative, but this time round akutumia watu wetu, instead alitumia our cousin. Well, here is the tape. Makuzo wakae pamoja wasikae pamoja, watembee pamoja wasitembee. Hi cousins, hi cousins, hi cousins, hi Makuzo, hi cousins. Nisalimia makazini wengine kule. And the journey of cousins, the family of people who are like-minded, who are born together, who have the same tradition. The time for the cousins to come together is now. Rigathi Gachagua had several things that he spoke of that I want to measure on our today's political analysis. But before I deep dive into this video, don't forget to like this video, comment from the country, region that you are watching us from, and most importantly, just subscribe to our YouTube channel. And if by any chance you are watching us from a different platform, kindly head over to YouTube, search for Creative Sellers TV. If politics, documentary, sport, and war is what you are passionate about, here is the home of all this entertainment. Ladies and gentlemen, well, Rigathi Gachagua, for what sounded as an incitement, he told the people of the camp that all along, Raila Odinga has always misused them, and that this time round, their one and only Kalonzo Musyoka akukua good side, being that now akuna Rigathi Gachagua that maybe watafika Canaan. Ladies and gentlemen, here is the tape. Sindio? Huyu Kasongo ametanganisha makazins. Huyu Raila ametanganisha makazin. Huyu Raila ametumia Kalonzo vibaya. Ametumia Kalonzo na nyinyi vibaya. Na huyu Ruto amenitumia vibaya na watu wetu. Wakati wa wale watu wametumiwa vibaya, waungane, wapigane na wale walitumia vibaya ni sasa. Si ndio? Si Raila alitumia Kalonzo vibaya? Si Ruto alitumia vibaya? Si wameshikana? Sasa mimi na Kalonzo tumetumiwa vibaya, tukishikana, tupigane na hao, iko makosa. Well, seeing vocal leaders like Rigathi Gachagua still preaching ethnicity to this level, let me just say that we have a long way to go as a country, because I don't expect a public figure, a person who is truly being eyed to in Kenya right now, aseme maneno kama hayo. I think that the kind of enmity that this guy has managed to, I think that the kind of enmity that Rigathi Gachagua is just trying to increase ni ile yenye ameshaweka kwa kichwa wale watu wa mlima ati William Samoei Ruto ni mbaya, and that Raila Odinga anakuwa mbaya, the kind of enmity, because right now all along najua kulizaga those people from the Mount Kenya region, nini Raila amewahi kufanyia mbaya, wanasemaga hakuna, but they just hate him because their grandfathers walifunzwa kuhate on Raila Amolo Odinga. So if this thing they do, Gen-Zs now, all the millennials wamekuwa kifight all along, and leaders like Rigathi Gachagua are still trying to incite several people to join hands and impose their to join hands and promote their kinship politics. I think that as Kenya, bado tuko na a long way to go politically speaking. Ladies and gentlemen, also through this tour, I also learned that William Samoei Ruto has been using the NSSF money in construction and development of roads. Well, this is truthful man Rigathi Gachagua speaking directly to William Samoei Ruto, telling him that he has been misusing the NSSF funds, which are meant for retirement beneficiary. Ladies and gentlemen, here is the tape. Mambo ya uchumi yameharibu, haja haribu. Hata pale NSSF, na munisikize vizuri. NSSF ni pahali nawekwa pesa ya wale wafanyikazi, itakuja kuwasaidia siku zao za uzeeni. Hiyo pesa Kasongo amepanga. Ametoa hiyo pesa kinyume na sheria, ati kwenda kujenga barabara ya Mau Summit kutoka Rironi. Well, I think that your parent right now might have confidence that his money is safe, and that these Rigathi Gachagua words maybe are paranoia, that because in most occasions, Francis Atwoli, the Court Secretary General, has always advised them
has always stand firm against the right. Well, Rigathi Gachagua on the other side said that Atuoli and William Samoei Ruto has a hand in these NSSF funds that are being looted into other projects. Ladies and gentlemen, not my words, these are the words of none other than Rigathi Huyu Gachagua. mzee anaitwa Francis Atwoli amenyamaza. Wewe Francis Atwoli umenyamaza ama mumekula pamoja na Kasongo? Amenyamaza ama amekula pamoja na Kasongo? Wewe Atwoli unasemanga unatea wafanyakazi. Pesa ya NSSF Kasongo anachukua kwenda kujenga barabara ndio apate commission ya 10% kwa barabara. Ingine Bomas of Kenya ni yeye ako na investment partnership na Muhindi. Na wewe Atwoli umenyamaza. Mimi nataka kuuliza wafanyikazi. Wewe kama uliweka pesa yako NSSF, usingoje enda Jumatatu utoe pesa yako. Si ndio? Kwa sababu ukikubalia huyu Kasongo atachukua pesa yote. Well, I don't have any validity in this statement. These are just messages from Rigathi Gachagua and the DCP party. There's no maybe they are propaganda or maybe they are real, because in Kenya ukisikia kama kuna some political rumors, maybe hiyo kitafanyika. Remember during the rumors of Adani deal? Well, I think that anything yenye umesikia mtu akisema, anything yenye ukisikia opposition leader asema, maybe hiyo kitu inafanyika na maybe serikali itaguzia. The third and the last thing that I also learned from Rigathi Gachagua's tour and his speech is, you remember when there was some rumors that Bomas of Kenya ilikuwa auctioned to some Greek people. Well, this time round, Rigathi Gachagua called on President William Samoei Ruto, saying that William Samoei Ruto lease the Bomas of Kenya to an Indian company, to an Indian organization. Well, not my words, these are the words of Rigathi Gachagua. Bomas of Kenya amepatia Muhindi, alikuwa amepatia Mturuki. Nilipopiga kelele akafukuza Mturuki akapatia Muhindi. Muhindi amepewa lease ya 99 years. Anachukua pesa ya NSSF anapeleka Bomas. Ingine anapeleka kujenga barabara. Pesa ya NSSF hapana ya kufanya infrastructure. Hiyo ni pesa ya kufanya investment. Ndio hao watu uzeeni wao wapate mapato yao. Ladies and gentlemen, there is no proof that Bomas of Kenya has been sold, but truth be said is that if William Samoei Ruto has sold all this parastatal, I think that William Samoei Ruto will be the best president to be kicked out in 2027 without no fear of contradiction, because things like Bomas of Kenya, all these ones are our prides. Maybe utasikia soon anasema aje anataka kuuza the National Archives yenye kupale Nairobi. Maybe hiyo ndio ni next plan yake ama namna gani? Anyway guys, let me know your own thoughts. Do you think that all this Let me know your own thoughts on comment section. Do you think that this tour was meant for do you think that Rigathi Gachagua and Kalonzo Musyoka tour in Ukambani and coastal region were legit, ama they are just paranoia? If not speaking of paranoia, maybe propaganda. Maybe they are just political propagandas that are meant to increase enmity between Kenyans. Anyway guys, at last, I was your host Silas Oweti. Till next video. Bye bye.